Hello everyone. So my name is Asira Sumera and I'm from Universitas Negeri Jakarta. So today I will tell you a folk tale entitled Timun Emas or Golden Cucumber. Once upon a time, a husband and wife made their home not far from a jungle. They were farmers. They were diligent farmers who put in a lot of effort in the paddy fields. Despite being married for a long time, they were still without children. They pray sincerely for a child every day. One night, a giant passed their home as they were praying. The hatchman heard them asking for help. Farmer, don't worry, I could give a child. However, you must deliver the daughter to me once she turned 17 years old. The giant continued. The farmers rejoiced greatly. They accepted the offer without giving the possibility of eventually losing their child any time. The giant later gave them a bunch of cucumber seeds. The farmer carefully placed them in the ground and the seed then developed into plants. A large golden cucumbers soon emerged from the plants after that. When it was fully ripe, the farmers harvested and cut it. They were astonished to see a beautiful girl inside the cucumber. She was given the name Timun Mas, which means golden cucumber. Timun Mas blossomed into a lovely girl as the years went by. Timun Mas was pleased on her 17th birthday. The parents, on the other hand, were deeply depressed. Despite being aware that they had to honor their word towards the giant, they also wished to avoid losing their beautiful daughter. Please take this back, my daughter. It can save you from the giant, said the father. What do you mean, father? I don't understand, Timun Mas replied. Right after that, the giant came into their house. Run, Timun Mas, save your life, said the mother. The giant was furious. He was aware that the farmers intended to break their promise. He was chasing Timun Mas, and the giant was getting closer and closer. After that, Timun Mas opened the bag and threw some salt into the air. It turned into the sea, big sea. To get across the ocean, the giant had to swim. Timun Mas, afterward, threw some chili. It turned into a jungle with sharp thorns. The giant was injured by the tree's thorny branch. However, the giant was still able to catch after Timun Mas. Timun Mas took her third magic staff. They were cucumber seeds. She threw them away and became a cucumber field. But the giant could still escape from the field. Then, there was the last of the magic staff she had in the bag. It was a shrimp paste, or we can call them terasi. She threw it and became a big swamp. The giant was still trying to swim through the swamp, but he was very tired. Then he drowned and died. Timun Mas then immediately went home.
The farmer is overjoyed to be back together once more. Oke, sekarang aku mau baca terjemahan dari cerita tadi. Mungkin beberapa dari kalian tidak paham ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi, pada suatu hari, tidak jauh dari hutan, hiduplah seorang sepasang suami istri. Mereka adalah petani yang rajin dan selalu bekerja keras di sawah. Mereka telah menikah selama bertahun-tahun dan masih belum memiliki anak. Setiap hari mereka selalu berdoa, dan supaya mereka dikaruniai seorang anak. Suatu malam, saat mereka sedang berdoa, raksasa melewati rumah mereka. Raksasa itu mendengar doa pasangan suami istri ini dan menghampiri keduanya. Jangan khawatir petani, saya bisa memberikan kalian anak. Tapi kalian harus memberikan anak itu kepadaku saat dia berusia 17 tahun. Kata raksasa itu. Petani sangat bahagia, mereka tidak berpikir panjang tentang resiko kehilangan anak mereka di kemudian hari dan setuju untuk mengambil tawaran dari raksasa. Ayo. Kemudian raksasa itu memberi mereka beberapa biji mentimun. Petani suami istri menanami dengan hati-hati hingga bibit tumbuh menjadi tanaman. Tidak lama setelah itu, mentimun emas besar tumbuh dari tanaman tersebut. Setelah matang, petani mengambil dan memotongnya. Mereka sangat terkejut melihat ada anak yang cantik di dalam mentimun. Mereka begitu senang dan memberinya nama timun emas. Tahun berlalu dan timun emas tumbuh menjadi seorang gadis cantik. Pada ulang tahunnya yang ke-17 tahun, timun emas sangat senang. Namun, orang tuanya sangat sedih. Mereka tahu ada janji yang harus dipenuhi. Raksasa harus mengambil timun emas dari mereka. Namun, suami istri petani ini tidak ingin kehilangan putri kesayangan mereka. Keduanya lalu menemukan ide untuk menghentikan itu semua. Anakku, anak ini, dia dapat menyelamatkanmu dari raksasa. Kata sang ayah. Apa maksudmu, ayah? Aku tidak mengerti, kata timun emas. Apa setelah itu, raksasa datang ke rumah mereka. Pergilah timun emas, selamatkan hidupku, katanya. Raksasa itu marah. Dia tahu bahwa petani ingin melanggar janji mereka. Dia lalu mengejar timun emas tersebut. Raksasa itu semakin dekat. Timun emas kemudian membuka kantong dan melempar ke dalam garam yang kemudian menjadi lautan. Raksasa itu pun tidak mau, harus berenang untuk menyeberangi laut dan menangkap timun emas. Timun emas lalu kembali melemparkan beberapa buah cabut dari dalam kantong yang kemudian menjadi pohon-pohon dengan duri yang tajam sehingga mereka bisa menyakiti raksasa saat melewatinya. Namun raksasa itu masih belum menyerah dan terus mengejar timun emas. Timun emas mengambil benda ajaib ketiga, yaitu biji mentimun. Dia melemparkannya dan berubah menjadi kebun mentimun. Tetapi raksasa masih bisa melewatinya. Sampai akhirnya timun emas menemukan benda terakhir di dalam kantong. Benda itu adalah terasi. Dia melemparkannya dan terasi berubah menjadi rawa yang sangat besar. Raksasa masih berusaha berenang di rawa, tapi ia sangat kelelahan. Lalu pun dia tenggelam dan tewas. Timun emas segera pulang. Keluarga petani sangat senang karena akhirnya mereka bisa bersama. Selamat.